Assalamualaikum. Welcome to the newest lesson of Kitab Al-Asas Volume 1. In this lesson, we will learn some Arabic vocabulary related to doctor and see some sentences examples with English translation. You will learn words such as clinic, doctor, patient, and more. So let's get started. But before we do, I have a question for you. Do you know what a stethoscope is called in Arabic? If you do, write it down in the comments below. If you don't worry, you will learn it in this lesson. We start from clinic. Ayada, clinic. سماعة stethoscope طبيب doctor مريض patient سرير bed مشرط lancet دواء medicine. Let's see the sentence examples. الطبيب يفحص المريض. الطبيب doctor. يفحص examine. المريض patient. الطبيب يفحص المريض means the doctor examines the patient. المريض يتناول الدواء. المريض patient. يتناول take. الدواء medicine. المريض يتناول الدواء. The patient takes the medicine. الطبيب يمسك السماعة. الطبيب doctor. يمسك hold. السماعة stethoscope. الطبيب يمسك السماعة. The doctor holds the stethoscope. المريض ينام على السرير. المريض patient. ينام sleep. على on السرير bed. المريض ينام على السرير. The patient sleeps on the bed. Summary. Alhamdulillah, you have already known these words. الطبيب عيادة سماعة طبيب مريض سرير مشرط دواء يفحص يتناول يمسك ينام. That's all for today. We will continue the chapter 8. Wassalamu alaikum.